Okay. So thank you so much, and back to Naren, sir. Yeah, thank you, and good morning, all the warriors. So, Manam, yesterday told you at the end of the call that today we'll be talking about this concept called mentor mentee, or the coach disciple. Okay. Uh, so, either we should be one of these. Definitely, we should be one of these. Okay. I mean, one of my initial mentors, he used to say, either you guide or follow or get out. అంటే నువ్వు ఎవరినైనా గైడ్ అయినా చేయి, ఎవరినైనా ఫాలో అన్నావు, లేదా దారిలోంచి పక్కకి తప్పుకో, అడ్డం అడ్డం రావద్దానికి, రైట్? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఆర్ యూ గైడింగ్ సంబడి, ఆర్ యూ ఆర్ యూ ఎ గైడ్, ఆర్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ సంబడి? ఓకే, దట్స్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలన్నమాట. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, I will give more clarity on what is the coach, what is the role of the coach, and మీరు ఒకవేళ కోచ్ కాకపోతే మీరు ఫాలోవర్ అనుకోండి, అంటే మెంటీ అనుకోండి. ఆర్ యు ఆర్ యు రియల్ మెంటీ, ఆర్ యు డిసైపుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఎ లిటిల్ క్లారిటీ హియర్. పేరులోనే ఉంది, డిసైపుల్ అంటేనే పర్సన్ హూ ఇస్ డిసిప్లిన్డ్. డిసైపుల్ అంటే పర్సన్ హూ ఈజ్ డిసిప్లిన్డ్. అండ్ డిసిప్లిన్ అనే పదం మనం ఎక్కడ ఎక్కువ వింటాము? వేర్ డు వి హియర్ దిస్ టర్మ్ డిసిప్లిన్ మోర్ యూజువలీ? when do you use? Yeah, exactly, school. In school you use discipline. Why do they keep this concept called uniform? To discipline you. So what does that really mean here? Sir, I like only blue color. Doesn't matter. You have to wear the school's uniform. Sir, it's tough for me to wake up early in the morning and come for prayer at 9 o'clock. No, no, no. You have to come before the gates get closed. 8:30, 8:45. మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా చేసేదాన్ని డిసిప్లిన్ అంటారనమాట. ఇట్స్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్. అందుకే డిక్షనరీలో కూడా మీరు డిసిప్లిన్, ఇఫ్ యూ రియలీ లుక్ ఎట్ ద టర్మ్ డిసిప్లిన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నెగటివ్ థింగ్. నెగటివ్ ఇన్ ద సెన్స్, బీయింగ్ డిసిప్లిన్డ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్లీ you are put into an organized manner. Your life will be put into an organized manner అనమాట. ఇన్ని గంటలకు ఇచ్చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి. You will have some directions whether you like it or not. That is what discipline is all about. Now when you are the way you can get disciplined అనేది it can happen either through sheer power, ante somebody trying to do for you, like you have to do it, like the way it happens in schools and offices. Usual ekkadaina jarigedi like that. Like you have what to say, oka schedule untadi, hierarchy untadi kada, hierarchy antaru. Hierarchy, there is a boss, then some superiors, then వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసేటోళ్ళు. దేర్ ఇస్ ఎ హైరార్కీ. అండ్ ఈ హైరార్కీలు అంతేమంటే వీ విల్ బి ఒబేయింగ్ ద ఆర్డర్స్ అనుకోండి, లేదంటే గైడెన్స్ అనుకోండి, ఫ్రమ్ ద ఆర్ సుపీరియర్. ఓకే, ఎంతమంది ఇక్కడ ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేస్తారు? you go to some office, private or government, yeah. So you have a superior, you listen to them. Just imagine once you stop listening to them. Just ఒక్కసారి imagine చేసుకోండి. You are in a
you are in an organization, you don't care about your superior. You don't care, and your superior also doesn't care about his superior. Just imagine that organization. ఒక్కసారి imagine చేసుకోండి. It will take not even a week or a month for the organization to collapse. That is organization అంటే కుప్పకూలిపోతుంది అనమాట, right? So there is a power. That's why it's termed like there's a power in submission. It's called as the power of submission అంటారు అనమాట. The power of submission. Submit అనేది it comes from two Latin words, the combination of two Latin words. Submit అంటే put yourself under, మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళ కింద మీరు పెట్టుకోవడాన్ని సబ్మిట్ అంటారనమాట. దేర్ ఇస్ ఎ పవర్ ఇన్ ఇట్. ఎవరైతే ప్రాపర్గా, అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఆర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ వాలంటరీలీ. అండ్ ఎనీబడి హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ వాలంటరీలీ will gain they call it as a divine power. This has a very big context in Bible or any scripture, any religious scripture you take. Any person who submits has gained an ultimate power. Like Bible తీసుకున్నారు అనుకోండి, Jesus, every time you call Jesus calls himself as son of God. And Jesus directly saying that there is a superior. I listen to him. You understand that, right? Prati dantlo. Even in Bhagavad Gita. Gita itself says that I am the supreme. He says that. And Arjuna question చేసినందుకు భగవద్గీత చెప్పినాడు. ఒకే ఒక క్వశ్చన్ కి మొత్తం గీత బోధించినాడు అనమాట. యాడికి నువ్వు నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తాను, ఇది విననేసి. యూ షుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ బాస్, యూ జస్ట్ ఫాలో. అది ఆయనకి చెప్తున్నట్టు కాదు, మనకు చెప్తున్నట్టు. అండ్ పవర్ ఆఫ్ అదే ప్రహ్లాద స్టోరీ మీరు విన్నారంటే దట్స్ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ కదా. he submit అంటే సబ్మిటింగ్ టు సమ్వన్, అంటే లవింగ్ somebody to such an extent. అంటే ఎలా అంటే నాట్ సీన్. ఇక్కడన్నా మీ ఆఫీస్లో మీ బాస్ని చూస్తారు అండ్ ఇంకొక చోట ఇంకొకటి చూస్తారు, బట్ భక్త ప్రహ్లాద కేసులో హీ డజంట్ ఈవెన్ సీ, రైట్? నారాయణ నారాయణ అనేసి. అండ్ హీ బికమ్స్ ద ఇమ్మోర్టల్ రైట్ నౌ, వన్ ఆఫ్ ద ఇమ్మోర్టల్స్. So there is a power in submission. Now, wherever there is lack of submission ante emante, why should I submit? Why should I listen? Or yeah, I have known enough, నాకు చాలా ఎక్కువ తెలుసు, I can do things on my own. This is called as independency, and people get confused. Slowly, once they start acquiring knowledge or they understand some things about a business or the way they do their job, they slowly stop submitting and slowly start thinking and assuming that I have become independent. Na sontanga nenu chesukogalanu kada. That's the beginning of failure. I've seen ఎలా చెప్పేది మీకు, ఆల్మోస్ట్ ఇంతమంది పీపుల్ హూ వర్ రియలీ గ్రోయింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ దే థాట్, ఓ దిస్ ఇస్ ఇట్, ఇంతే కదా. అండ్ స్లోలీ దే స్టార్టెడ్ సబ్మిటింగ్ and they got stuck there, and at some point they collapsed. So all of us have to this, I mean, there is a power in that. మనకు మనం ఒక సుపీరియర్ ఎంటిటీకి సబ్మిట్ అవ్వాలి. వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ సబ్మిషన్, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రెబెలియన్ ఆర్ కెయోస్. ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఒక అనార్కీ ఉంటుంది. నువ్వు ఒకరికి సబ్మిట్ కాలేదంటే, సి I'll tell you this, there is this story of a disciple under a master called Tapobana. Tapobana was the name of the master, guru anamata. And Tapobana దగ్గర
ఒక ఎప్పు అంటే ఈ గురుకులాలని ద వే ద కులాస్ రన్, హౌ దే రన్, రైట్? ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు. Then they graduate after learning all the scholarly stuff, and they go out and they start teaching, and కొంతమంది వాళ్ళ ఓన్ చిన్న చిన్న గురుకులాలు కూడా పెట్టుకుంటారు. దిస్ ఈస్ హౌ, అంటే అంతే సేమ్ మన కాలేజ్ దీనిలో లాగానే, రైట్? బట్ తపోవన దగ్గర దేర్ వాజ్ వన్ స్టూడెంట్ హూ నెవర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ because and Tapobana, this master also never let him graduate because Tapobana thought వీడు నా దగ్గర ఉండాలి. ఎందుకంటే అంత చాకరీ చేస్తా అంటాడు, గుడ్డు చాకరీ అన్నమాట. ఒక బ్యాచ్ వచ్చి ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయినా, ఇంకో బ్యాచ్ వచ్చి ఇంకో బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయినా ఈ స్టూడెంట్ మాత్రం అట్నే ఉంటాడు. ద రీజన్ ఈస్ he doesn't want to leave the master, first thing. Second thing, he doesn't care about getting graduated because he loves being under submission. And Tapobana keeps thinking that this guy is stupid. ఓకే, లెట్ హిమ్ బి దేర్. నాకు పనులు జరుగుతున్నాయి. మళ్ళా కొత్త బ్యాచ్‌లో కొత్తోడొచ్చేసి వీడిలాగా పనిచేయడం నేర్చుకోవడము ఎట్లా అని. అట్లాంటిది వన్ ఫైన్ డే వాట్ హ్యాపెన్స్, సంబడీ రన్స్ కమ్స్ రన్నింగ్ టు ద మాస్టర్ అండ్ సేస్, "సార్, ఈరోజు వి సా ఎ మిరకిల్ విత్ అవర్ ఐస్." వాట్స్ దట్? యువర్ ఫేవరెట్ స్టూడెంటేనా, దట్ డిసైపుల్, వి సా హిమ్ వాకింగ్ ఆన్ ద వాటర్. నీళ్ళ మీద నడుస్తున్నాడు వాడు, ఊరంతా చూసింది. అండ్ ద మాస్టర్, కళ్ళు మీకు దొబ్బింటాయి, నీళ్ళ మీద మనిషి నడవడం ఏందంటేనే, వాడిని కనుక్కో, వీడిని కనుక్కుంటే ఎవ్రీబడీ సేస్ యెస్, హి వాస్ వాకింగ్ హి క్రాస్డ్ ద రివర్ లైక్ హి వాస్ క్రాసింగ్ ఎ స్ట్రీట్. మనం వీధి దాటినట్టు వాడు నదిని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు నడుచుకుంటా. వీడు వాడిని పిలిపిస్తాడు, రారా ఈడికి అనేసి. వాడేదో చెట్లకు నీళ్లు పట్టుకుంటా అంటాడు. వాడు వస్తేనే ఈ విధంగా వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తున్నారు, నిజమేనంటే, "సార్, మీ స్టూడెంట్ సార్ నేను. ఆ మాత్రం నడవకుండా ఉంటానా? నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నాను. ఐ వాంటెడ్ టు వాక్ అక్రాస్ ద రివర్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెండ్." అంటే, "హౌ డిడ్ యూ డూ దట్?" అంటే, "మీరు అడగడమే సార్, మొత్తం మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ పోయినా." ఐ జస్ట్ ఐ అంటే, "వాట్ వాస్ ద మంత్ర యూజ్డ్?" అంటే, "నో మంత్ర, యువర్ నేమ్ వాస్ మై మంత్ర. ఐ జస్ట్ కెప్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ అండ్ యువర్ నేమ్, తపోబన, తపోబన, తపోబన." And the master feels, "My God, my name has so much power." I could not, what to say, discover the power in my name, but my student discovered. Chalo, let me also try. So that day master tells everybody, "Okay, all the villagers come now, I will walk." And he attempts. At 3 అడుగులు వేసినట్టే డుబుక్కని లోపల పోతాడన్నమాట. He starts drowning. అందరూ వచ్చి పట్టుకొని పైకి లేపుతాడు మాస్టర్‌ని. అర్థం కాదు ఒక సెకండ్ వాడికి. "వాడేడ్రా మా డిసైపుల్ ఏడున్నాడు?" అంటే, "వాడు ప్రేయర్‌లో ఉన్నాడు సార్, వాడి పనులలో." అంటే వాడి మాస్టర్ దెన్ రియలైజెస్ అన్నమాట. వితిన్ సెకండ్స్ హి రియలైజెస్, అండర్‌స్టాండ్, నౌ ద పవర్ ఈస్ ఇన్ సబ్మిషన్. దిస్ గై ఈస్ ఇన్ సబ్మిషన్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్‌టెంట్ that he got so much power. Now the master is not in submission to anybody. Do you understand? The master, in fact, is a rebellion. He thinks he's independent. నాకేంలే అనుకున్నాడు, మునిగిపోయినాడు. Any person, this is a story, this is a beautiful story on disciplehood. ఏం చెప్తారంటే, ఎనీ పర్సన్ హూ కెనాట్ బికమ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డిసైపుల్ ఈజ్ అన్ఫిట్ టు బికమ్ ఎ మాస్టర్. యూ కెన్ నెవర్ బికమ్ ఎ మాస్టర్. అండ్ ఫస్ట్ ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ డిసైపుల్. ఫస్ట్ దాన్ని చాలా అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేయడము, సేవర్ చేయడం మొదలు పెట్టాలన్నమాట. ఆటోమేటిక్‌గా యూ విల్ స్టార్ట్ బికమింగ్ ఎ మాస్టర్ అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ యూ. దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఇది అట్నే జరుగుతదన్నమాట. సో మెనీ టైమ్స్ వి కీప్ జడ్జింగ్, వై షుడ్ ఐ ఫాలో, ఆర్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్. సెలెక్టివ్ అంటారు కదా. నేను నో, దిస్ ఈస్ అబౌట్ whether you like it or not, like the school concept. Whether you like it or not, you have to follow certain things.
classic examples. There are who should we follow, what should we follow? Definitely, who should we submit to? Yeah, definitely there is superior entity, God. I don't need to tell. Any religions from me own religion. If you have a God, making sure that I told you so many times, right? Thanking God for all the good things. This is one beautiful submission. And submitting to the family, your values or whatever, submitting to them, okay, without any rebel, without becoming a rebellion, and submitting to the organization that you are in, submitting to the values of the organization that you are in. It could be your office or it could be the community that you are right now into. Wow, community. So, what does submitting to wow community mean here? What does submitting to wow community mean? చెప్పండి. వావ్ కమ్యూనిటీకి సబ్మిట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? డెడికేషన్ అదే ఐ మీన్ టు సే వర్కింగ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వావ్. ఇంకా ఫర్ ది ఎథిక్స్ ఆఫ్ వావ్ కమ్యూనిటీ ఫాలోయింగ్. ఓకే. ఓకే. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఐ వాంట్ ఎ లిటిల్ మోర్ క్లారిటీ, డెప్త్. కీప్ ద వర్డ్ గివెన్ టు కోచ్. బీయింగ్ హెల్తీ. ఫాలో నరేన్. Not asking any questions, master answer. Okay, okay. See, okay, follow golden 90. Exactly. Vanaja says, okay. Wow community begins from golden 90, right? Wow community lo, the theory, the concept that we're following is golden 90, right from the morning. So making sure that you're taking an active part of the system. Yeah, system is golden 90. What is our system? Golden 90. So uh, we, I mean, so many people, they have segregations. Ante, this is my, what to say, meal plan, weight loss plan. Okay, this is exercise golden 90. Okay, this is uh, you are, you're thinking really like చైల్డ్. చాలా మందిని చూసినప్పుడు నాకు చిన్న పిల్లల్లాగా పిల్ల చేష్టలు అంటారు కదా, అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒకటే. దేర్ ఇస్ వన్ నువ్వు అట్ యూ కెనాట్ సే సార్ నేను యూనిఫామ్ వేసుకుంటా, బట్ 9:30కి రాలేను, నేను యూనిఫామ్ వేసుకొని 11:30కి వస్తా. నీ ఇష్టం కాదు అది. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏమంటే వెన్ వి గ్రో అప్, స్కూల్లోంచి బయట వచ్చేస్తాము. బట్ చాలా వాల్యూస్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ స్కూల్, అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ పెట్టినారనే అవన్నీ కూడా స్కూల్లో వదిలేసి వచ్చేస్తాం బయటికి. చాలా తప్పది. వాట్ వి నీడ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్. యూ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ టు రైట్ నౌ అని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. యూ షుడ్ గెట్ ఫట్ ట్రెమెండస్ ఆన్సర్స్. సో దే వర్త్ సబ్మిటింగ్ ఉండేటివి ఏమున్నాయి? కొన్ని వర్త్ సబ్మిటింగ్ ఉండేటివి అపార్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, వాట్ ఎవర్ ఐమ్ టెలింగ్. యా, దేర్ ఈస్ సమ్ ఎంటిటీ కాల్డ్ యాస్ గోల్డెన్ 90. యూ విల్ బి సబ్మిటింగ్. మేము కొన్ని బుక్స్ చెప్తాము, యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్. మేబీ ఈరోజు పవన్ స్పోక్ అబౌట్ సమ్ blood reports or tests. If at all you haven't done in the recent past, maybe it's a good time to check your or maintain a profile. That's called submission. That's called submission. Maybe somebody yesterday Manju spoke about drinking your solids and eating your liquids. If you started doing that, that's called submission. లైట్‌లో వాళ్ళు చెప్తారు. మన పాటికి మనం లటక్ లటక్ అని తినేద్దామని తింటున్నారు అనుకోండి. యూఆర్ ఇన్ రెబెలియన్. యూఆర్ ఇన్ రెబెలియన్. సీ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎయిదర్ యూ సబ్మిట్ ఆర్ యూ రెబెల్. దేర్ ఈస్ నో ఇన్ బిట్వీన్. సబ్మిట్ కాలేదంటే మీరు రెబెలే ఇంకా. అందుకే సబ్మిట్ అనే పదానికి, డిసిప్లిన్‌కి, వీటికన్నిటికి డిక్షనరీలో ఆ నెగెటివ్ లైన్ యాడ్ చేశాను. నెగెటివ్ అంటే నచ్చినా నచ్చకపోయినా అని. యూ ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు అని ఉంటదనమాట. బట్ అల్టిమేట్‌గా జరగబోయేది ఏమంటే, దేవుని దగ్గర పోయినప్పుడు మీరు తల ఇట్లా అంటారా? లేదా యాహ్! వచ్చినా నేను చూసుకొని దేవునికి అంటారా మీరు?
మీరు తల వంచుతారు. అదేదో పెడతారు ఇదంతా ప్రసాదము, తీర్థం అంతా. ఎందుకంటే కోరికలుండేవి మీకు గాబట్టి, దేవుడికి గాదు. అల్టిమేట్‌గా పవర్‌ఫుల్ అయితండేది ఆడ మనము. దేవుడు గాదు. దేవుడికి ఇంకా ఎక్కువ పవర్‌గొచ్చేది ఏం లేదాడ. ఈస్ ఆమ్నిపొటెంట్, ఆమ్నిషెంట్ అంటారు గదా! అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. We have to get that power, right? So that's why we go and submit. It's the same here. When we are organizing a system of golden 90 and everything, we try to put everything into it. Whoever submits will slowly start gaining power in forms of education, in the forms of health bites, in forms of building your own community. మీ ఓన్ కమ్యూనిటీ, మీ చుట్టూ మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ కూడా మెల్లగా ఒక కమ్యూనిటీ ఫార్మ్ అయిపోతుందన్నమాట. హూ స్టార్ట్ I mean, believing that this is something really good. This is what is lacking in our life, right? So this is what you're all supposed to do. I mean, don't get confused by thinking that, okay, I know knowledge. I'm not at all talking about knowledge here. Everybody knows much stuff. I know there are many people in this call who know lot more things than me. It's not about knowing. It's about following and submitting to one system. ఆ ఫాలోయింగ్ ఒక సిస్టమ్ ఉంటది కదా! దాంట్లో నేనొక చానా ఏండ్లుగా నేనొక ఐ హావ్ మాస్టర్డ్. ఫాలోయింగ్‌లో నేను అద్భుతమైన నైపుణ్యం సాధించినాననమాట. ఒక దాన్ని ఫాలో అవ్వడంలో నేనొక I became a very big disciple. That's why many people follow me. Right? So, today is a Monday, Tuesday? Tuesday, okay. A good time to ask yourself a good question. How good a disciple I am? How good a disciple I am? A very good question to ask yourself. Disciplehood, right? So we have been learning so much of good stuff from Golden 90, all this. దీన్ని ఎంత నేను ఫాలో అవుతున్నాను, and am I noting things down, or am I implementing XYZ? Okay. So, and you once you start becoming a good disciple, you also get the qualification of becoming a good master. Okay. So all the best and have a great Tuesday. Luck.